The enemy manipulates churches and the ministries. What happens when you sleep? When church sleep, when elders sleep, when ladies in the church sleep, when ministers in the church sleep. Acts of Apostles chapter 20 verse 29. Bwana ukae nami, for I know this, that after my departing shall grievous wolves enter among you. After nimetoka, mimi ambaye nawaombea, after nimetoka mbweha sitakuja. That is Paul speaking to the church of Ephesus. Nikiondoka mbweha zitakuja, zitawafundisha mafundisho mengine ambayo sitawafundisha. Amen. And that is what was likely to happen. So he was calling the church to remain in vigilance to the teachings and to the prayers, to the fellowship. Remember the formation of the church here in Acts of Apostles. It grew by fellowship, by prayer, and the breaking of bread. Amen. The fellowship, the prayer, the breaking of what? Bread. That is the church. Teachings come. People teach. And you awake. Unaenda unaketi pale, watu wakuja tu wanaanza kuongea. Na wewe unaona njoo kweli, watu wanaanza tu kuongea. Na unasikia like by the way they are talking sense. Then you get enticed to back up what they are saying. And you know by the way, mapasta wengine by the way, makanisa mengine by the way, unaona? Sasa unaingia. Sasa tulikuwa unaingia sasa you are entering. You are entering kidogo unawapea example ya pastor. You are entering. Remember Bible is saying what? Point not. Unaingia, juu unasema by the way, unaona kama yule mimi kama yule siwezi kufuata. Remember kuna wafuasi. Amen. Mimi siwezi kufuata by the way. So you are entering. You will come to realize that you have lost loyalty to your own father, because when you are busy talking about another pastor, someone is busy talking about your pastor, and that is how you exchange loyalty. Unaona vile walisema wanaume mapesa. By the way, this one had a lot of problems. She did not want to marry a pastor because I am a pastor, but because of what people are saying. What people have got. A lot of problems. Yes, sasa. Make a decision. It was not easy. No, mimi sasa ikifika hapa because I've never told her, but I've lost 2 relationships because I am a man of God. Very serious. This lady says we can end up into marriage if you will not relate yourself with the pastor. Mimi sitaki pastor. Mimi nataka tu mtu ana fear God. Ushasikia hiyo kitu? I just want to God fearing. Everybody fears God. So many people outside there that wanaenda kanisa, they fear God. The level of fear of God is different. Mimi sitaki pastor. Na ukiketi kusikiza reason zao, utaki pastor mwingine anasema unapea attention, watu unatakuwa unaenda sijui wapi unaniacha. So many bad reasons. Kamwambia sasa ndanda get hapa. Mpaka mahali tumefika nimekuwa baraka. Wewe umezaliwa na reverend. Baba ya baba yako ni pastor. Baba ya baba yako ni pastor. Wewe kwa kina yangu ni pastor. Everybody is pastor. Why? Sasa itabidi ni text ya family. Mwambie nini? But it was not easy. Niliweka box tena, nilianza kubuild another box, nikacheka ka box kingine haraka, nikamweka ndani kaitikia. Hivyo. And then you say you utaki man of God. Well, you as a structure yako utaki man of God in your marriage, but you just need a God fearing. Well, but know the level of God fearing. The reason is these people have got all these teachings from where they go to listen people talk. Amen. And
Maybe they have this example of a man of God who mishandled the wife, and the people were bitter. How things happen. Remember, you have the capacity to make your own the way you want. Mimi nakwambia, mimi wakati Umeru ilinitoka, nilisikia Umeru imetoka, nikamwambia wewe, kama kuna kitu umefanya, chomoa Umeru ndani yako. Sababu mimi nilikuwa nakaa hivi nasikia hiyo ni Umeru itaonga, but she dealt with it. Mungu akubariki sana. Shika. God gave her that grace. It was not easy, by the way. Bwana Yesu asifiwe sana. So you need someone that will understand, and that is where the fear of God begins. Namwambia tuachie hapa, tutaenda. Bwana Yesu asifiwe. Sasa juzi nikamwambia sasa, mama, mimi nataka niende UK nikatafuta sasa pesa. Tuachane na huduma hapa, unaona. By the way, before nimwambie hivyo, akaniuliza what about the church? What about the what? Nikasema kumbe now it is the church. Amen. I can't go, of course. The only thing that is keeping me in Kenya is the church. I could be very far. Ningekuwa majuu. Hata mimi natuma pesa ya mjengo. Nakuja after 2 years kutembea. But that's not a structure. Take care of the teachings. You are opening your eyes, your minds to. Take care of the teachings. Mtakuwa na so many things. Mimi na kwenda kanisa nitaenda. Lakini ile gomba sangara barabara hiyo siwezi. Hiyo hakuna kitu wanasemanga. Kwa nini? Because you have earned another teacher who discouraged the speaking of tongues. So that thing entered you na ukaibeba. So unasema mimi nimeokoka niko sawa, lakini mambo ya kusema kuongea na tongues no, it is a part of the doctrine that is raising you. It is a teaching that you should embrace. Then you allow the Spirit of God to take over on His space. Avoid teachings. Teaching si lazima ukae chini uandike notes. Teaching hata kusikiza na contribute. Story tu. People are talking story. Avoid such. Number